Hello everyone, welcome back to the Tara IAS. Myself Dr. Karthik, faculty of Tara IAS Academy. So in this class, we are going to discuss about the continental drift theory, so which is the major theory in the tectonics. So tectonics chapter lo one of the major important theory entama, that is the continental drift theory. So in this class, we are going to deal a complete analysis of this continental drift theory. So the geographer called Alfred Wagner. So ఇక్కడ మనకి పిక్చర్లో కనిపిస్తున్న ఆయన పేరేంటమ్మా, హిస్ నేమ్ ఈస్ ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్. సో హీ వాజ్ ద పర్సన్ ఫస్ట్ టాక్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్. ఓకే, సో కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ గురించి మొట్టమొదటిసారిగా 1915లో సో వెగ్నర్ అనేటువంటి ఈయన జోగ్రఫరు. సో హీ టాక్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్స్. ఓకే, కాంటినెంట్స్ అనేవి సో స్థిరంగా ఉండవు, సో దే ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ అనేటువంటి విషయాన్ని ఎవరు చెప్పారమ్మా? ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్ అనేటువంటి జోగ్రఫర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. అంటిల్ ద 1915, ఓకే, సో 1915 వరకు సో వాట్ వీ అజ్యూమ్ దట్ కాంటినెంట్స్ వేర్ యాక్చువల్లీ దే వేర్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, సో కదలకుండా ఉంటాయి అనేటువంటి ఒక అపోహలో మనం ఉండడం జరిగింది. బట్ వెగ్నర్ క్లెయిమ్ దట్ సో ఎర్త్ హ్యాస్ బీన్ ఇనిషియల్లీ దేర్ వాజ్ ఏ సింగిల్ కాంటినెంట్. సో మొత్తం ఏదైతే లిథోస్పియర్ ఉందో సో లిథోస్పియర్ అంతా కూడా ఒక సింగిల్ కాంటినెంట్గా ఉండేది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ దట్ ద సింగిల్ కాంటినెంట్ వాజ్ బ్రేకింగ్ ఇన్ టు మెనీ ఫ్రాగ్మెంట్స్. ఓకే, సో మెనీ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కింద అవి విడిపోవడం జరిగింది. అట్ ప్రజెంట్ ద ఆల్ ద 7 కాంటినెంట్స్ దట్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద సింగిల్ కాంటినెంట్ అనేటువంటి విషయాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ ద్వారా. So in this class, we are going to talk about the continental drift theory. So in the class, we are going to cover the continental drift theory. So we'll talk about the continental drift theory. So later, we are going to discuss about the various stages of the continental drift theory. And after this, we are going to talk about the forces that are actually responsible for the continental drift. So ఏ విధంగా ఫోర్సెస్ అనేవి కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్కి రెస్పాన్సిబుల్ కారణాలుగా ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూద్దాం. అండ్ ఫోర్త్ టాపిక్ విల్ బీ ద ఎవిడెన్సెస్. సో ఏ విధంగా మనకి సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి, సో ఎస్పెషలీ ద ఎవిడెన్సెస్ దట్ ఆర్ సపోర్టింగ్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూద్దాం. అండ్ ఫైనల్లీ విల్ సీ ద క్రిటిసిజం ఆఫ్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అండ్ వి విల్ కన్క్లూడ్ ద టాపిక్. ఓకే, సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద క్లాస్, సో ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వెంటనే ఈ యొక్క తారా ఐఏఎస్ ఛానల్ యూట్యూబ్లో ఉంది కదమ్మా, సో దీన్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ? ఓకే, సో కాంటినెంట్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి మూవ్ అవుతున్నాయనేటువంటి విషయాన్ని ఈ యొక్క థియరీ ద్వారా మనకి ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. సో ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ మూమెంట్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్. Okay, so this is nothing but the movement of continents across the seabed. Okay, so seabed దగ్గర మనకి సో ఎస్పెషల్లీ సో బిలో ద ఓషన్ వీ హ్యావ్ ద సీబెడ్. సో ఆ సీబెడ్ దగ్గర మనకి ఏమవుతున్నాయమ్మా, ద ఎస్పెషల్లీ అరౌండ్ ద రిడ్జెస్. ఓకే, సో ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ స్ప్రెడింగ్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్స్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ ద ఓషన్ ఫ్లోర్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఓషన్, ఎస్పెషల్లీ మనకి సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద సీ ఫ్లోర్ అనుకోండమ్మా. సో సీ ఫ్లోర్లో ఏమవుతుంది, సో హియర్ దిస్ విల్ బి ద కన్వర్జెంట్ బౌండరీ. ఓకే, సో అదేవిధంగా దేర్ విల్ బి ద డైవర్జెంట్ బౌండరీ. సో మనకి ఎస్పెషల్లీ సీబెడ్లో అంటే సముద్రం యొక్క అడుగు భాగంలో సో వీ హ్యావ్ ద కన్వర్జెంట్ బౌండరీ. అంటే ఏంటమ్మా, సో రెండు యొక్క కాంటినెంటల్ ప్లేట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. సో కాంటినెంటల్ ప్లేట్స్ ఆర్ ఎస్పెషలీ దేవర్ హిట్టింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, రెండు కూడా గుద్దుకోవడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం అంటాం కన్వర్జెంట్ బౌండరీ అంటాం. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి ప్లేట్స్ అనేవి రెండు డిఫరెంట్ వైపు. ఓకే, సో దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ బౌండరీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద డైవర్జెంట్ బౌండరీస్. సో వీటిని ఏమంటాం మనం, డైవర్జెంట్ బౌండరీ అంటాం. సో డైవర్జెంట్ బౌండరీస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో సో ఆ ప్రాంతంలో మనకి ఏమవుతుందమ్మా, సో దేర్ విల్ బి ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్. ఓకే, సో న్యూ ల్యాండ్ మాస్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ డైవర్జెంట్ బౌండరీ అండ్ ఇట్ ఈ స్టార్ట్ మూవింగ్ ఆన్ ఆపోజిట్ సైడ్స్. ఓకే, సో అట్లాంటి ప్రాంతాన్ని మనం అంటాం డైవర్జెంట్ బౌండరీ అంటాం. సో బికాస్ ఆఫ్ ద డైవర్జెంట్ బౌండరీ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సీ ఫ్లోర్,
So this is especially forming, or this is especially moving the continents. This is especially helping the continents to drift away from each other. అర్థమవుతుందా? అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రిఫ్టింగ్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ టేకెన్ ప్లేస్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, సో ఇది ఒక రోజులో లేదా ఒక రాత్రిలో ఏర్పడేటువంటి ప్రక్రియ కాదమ్మా. సో ఇట్ విల్ టేక్ ఏ మిలియన్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు కంప్లీట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో హియర్ అండ్ ఐ విల్ సే అగైన్, ద మూమెంట్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ అక్రాస్ ద సీ బెడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్, అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ విల్ టేక్ ఏ మిలియన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాసెస్. అర్థమవుతుందా? So this continental drift theory was given by the Alfred Wagner. So Alfred Wagner was the person in the year of 1915. So he propounded the theory called continental drift theory. So this theory is especially explains about the origin of continents. సో ఈ యొక్క ఖండాలు అనేవి ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ యొక్క థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా దిస్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హౌ ద ఓషన్ బేసిన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో సముద్రం యొక్క అడుగు భాగం ఏ విధంగా మనకి ఏర్పడింది అనేటువంటి విషయాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా? కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అనేది మనకి చెప్తుంది. ఓకే, సో ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ హౌ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ వర్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ హౌ ద ఓషన్ బేసెస్ ఆర్ ఫార్మింగ్ త్రూ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. సో బిఫోర్ ద ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్, so there was a person called Abraham Ortelis. So this Abraham Ortelis was the person, okay, he was nothing but he was a Dutch cartographer. Cartographer అంటే ఏంటమ్మా? సో కార్టోగ్రాఫర్ మీన్స్ హీ ఈస్ ఎస్పెషలీ వర్కింగ్ ఆన్ ద మ్యాప్స్. ఎవరైతే మ్యాప్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని మనం ఏంటాం? కార్టోగ్రాఫర్ అంటాం. ఓకే, సో హీ వాజ్ ఎ పర్సన్ ఫ్రమ్ ద డచ్. డచ్ అంటే ఏ దేశమా? He belongs to the Portugal. Okay, so he was a Portugal cartographer and he was working on the maps. Especially he identified that there was a symmetrical relation in the Atlantic area. So Atlantic area lo, Atlantic coast ocean lo మనం తీసుకున్నట్టయితే, so he saw that the Atlantic coast is having the similar kind of coast on either sides. And after this he proposed the concept of symmetrical coast on the Atlantic oceans. ఓకే, సో అట్లాంటిక్ ఓషన్ సైడ్స్ రెండు వైపులా కూడా మనకి సిమెట్రికల్ కోస్ట్ అనేది మనకి ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఎవరు చెప్పారమ్మా? అబ్రహాం ఓర్టాలిస్. అండ్ ద ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్ యూజెస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ ఆల్సో. ఓకే, సో ఈయనకి ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్పారో ఇదే కాన్సెప్ట్ని ఈయన ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్ గారు తన యొక్క కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీలో కూడా యూజ్ చేసుకున్నారు. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు ద వెగ్నర్, all the continents were especially formed from the single mass. ఓకే, సో మొత్తం కాంటినెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒక సింగిల్ మాస్ ద్వారా ఏర్పడినాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈయన చెప్పడం జరిగింది. అండ్ హీ నేమ్డ్ ద సింగిల్ మాస్ ఆర్ సింగిల్ లార్జ్ కాంటినెంట్ కాల్డ్ యాజ్ పాంజియా. సో దానికి ఏమైనా పేరు పెట్టారు? సో హీ వాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ దెర్ వాజ్ ఎ సింగిల్ మాస్ ఆర్ సింగిల్ లార్జ్ కాంటినెంట్ ఆన్ ద ఎర్త్ దట్ వాజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద పాంజియా. అండ్ దిస్ పాంజియా ఈజ్ టు బి రిఫర్డ్ యాజ్ ద సూపర్ కాంటినెంట్. సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం? సూపర్ కాంటినెంట్ అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలవడం జరుగుతుంది. అండ్ ద సరౌండింగ్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ కాంటినెంట్ దేర్ వాజ్ అ హ్యూజ్ వాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఓషన్ దట్ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్యాంథాలసా. సో ప్యాంథాలసా ఇస్ ద సూపర్ ఓషన్, whereas the Pangia is the supercontinent. So see this picture. So in this picture you will able to find, so before 200 million years ago, so there was a large supercontinent called Pangia, and this is the Pangia. ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, that is the Pangia, and there is a large super ocean called Panthalassa. So Panthalassa means like water. సో ఆల్ వాటర్ విల్ బీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్యాంథాలసా. ప్యాంథాలసా అంటే ఏంటమ్మా? సో మొత్తం కూడా వాటర్ అనేటువంటి అర్థంతో మనకి వస్తుంది. ఓకే, సో వెరాజ్ పాంజియా మీన్స్ దట్ ఈస్ ఆల్ ఎర్త్. సో ఆల్ ఎర్త్ని మనం ఏమంటాం? పాంజియా అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. ఓకే, సో పాంజియా ఈజ్ ద సింగిల్ కాంటినెంటల్ మాస్, వెరాజ్ ద ప్యాంథాలసా ఈజ్ ద సూపర్ ఓషన్ దట్ వాజ్ ప్రపోనెడ్ బై ద ఆల్ఫ్రెడ్ వాగ్నర్. ఓకే, సో 200 మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం మనకి ఎట్లా ఉండేదమ్మా ల్యాండ్ అనేది? సో ఇట్ వాజ్ ఎ సింగిల్ లార్జ్ కాంటినెంట్ అండ్ దేర్ వాజ్ ఎ సింగిల్ లార్జ్ ఓషన్.
Later on, if you take the Pangia, so తర్వాత ఏమైందమ్మా, సో Pangia కాస్త it was broken into two important continents called Laurasia and Gondwana land. ఓకే, సో తర్వాత ఏమైంది, Pangia అనేది it was broken down, it was subsequently broken down into various smaller continents. Okay, so initially it was broken down into two continents called Laurasia and the southern continent is called as the Gondwana land. Okay, so southern continent ఏమంటాం మనం, Gondwana land అంటాము. Okay, whereas the northern continent is called as the Laurasia, and later on these Laurasian continent is again breaking down into different continents. ఓకే, సో తర్వాత ఇది ఏషియన్ కాంటినెంట్ కింద, నార్త్ అమెరికా కింద, యూరోప్ కింద డివైడ్ అయింది. అదేవిధంగా గోండ్వానా ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో, సో దట్ వాస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ ఆఫ్రికా, సౌత్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, అంటార్టికా అండ్ ఇండియా కింద మనకి అవి విడిపోయినాయి. ఓకే, సో ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఈ రెండింటి మధ్య మనకి తెతీసీ అనేది ఉండేది. ఓకే, సో రైట్ నౌ ద తెతీసీ వాజ్ కంప్లీట్లీ అబ్సెంట్. ఓకే, సో ప్రస్తుతం అయితే తెతీసీ అనేది లేదు. ఓకే, ఇనిషియల్లీ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ లొరేషియా అండ్ గోండ్వానా ల్యాండ్ మనకి తెతీసీ అనేది కూడా కనబడేది. అండ్ దస్ వెగ్నర్ ప్రపోజ్ ఆల్ ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ ఎస్పెషలీ దే వర్ ఫ్లోటింగ్ అండ్ దే వర్ కాన్స్టెంట్లీ డ్రిఫ్టింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఖండాలన్నీ కూడా సో సముద్రం మీద తేలి ఆడుతున్నాయి. దే వర్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద సీ సర్ఫేస్. ఓకే, అండ్ దే వర్ కాన్స్టెంట్లీ డ్రిఫ్టింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఒక ఎర్త్ నుంచి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి అవి మూవ్ అవుతున్నటువంటి విషయాన్ని కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ ద్వారా మనకి ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్ గారు ఈ యొక్క థియరీని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నౌ లెట్ us see about the various stages in the continental drift theory. ఓకే, సో ఏ విధమైనటువంటి స్టేజెస్ అనేవి ఈ యొక్క కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీలో ఉన్నాయనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూద్దాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఆల్ టుగెదర్ 4 stages. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్. ఓకే, సో కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్ మీరు చదివినట్టయితే సో కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ అంటే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఎవ్రీ వన్ యాజ్ ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ యూ, సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క క్లాస్ వినే ముందుగా జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్ని ఒకసారి మీరు చదవండి. ఓకే, సో ప్లీజ్ రీడ్ అబౌట్ ద జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్. సో దీన్ని అర్థం చేసుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. సో పీరియడ్ అంటే ఏంటి, ఎపోక్ అంటే ఏంటి, ఎరా అంటే ఏంటి, ఇయాన్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మీకు అర్థమవుతాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఫస్ట్ స్టేజ్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ కార్బోనిఫెరస్. సో కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్లో మనకి ఏముండేదమ్మా, దేర్ వాజ్ ఏ సింగిల్ కాంటినెంట్ కాల్డ్ ప్యాంజియా. సో ప్యాంజియా అనేటువంటి సూపర్ కాంటినెంట్ మనకు కనబడేది. అండ్ దిస్ ప్యాంజియా వాజ్ ఎన్సర్కిల్ బై ద ప్యాంతాలసా. సో ప్యాంతాలసా అనేటువంటి సూపర్ ఓషన్, దాని చుట్టూ కూడా మనకి ప్యాంజియా చుట్టూ కూడా మనకి సూపర్ ఓషన్ అనేది కనబడేది. ఓకే, సో దట్ వాజ్ ఇన్ ద కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా దాదాపుగా మనకి 225 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం మనకి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఎర్త్ అనేది 225 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ముందు మనకి ఈ యొక్క కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్లో ప్యాంజియా అనేటువంటి సూపర్ కాంటినెంట్ మనకు ఉండేది. అదేవిధంగా ప్యాంతాలస్ అనేటువంటి సూపర్ ఓషన్ కూడా మనకి దీని చుట్టూ మనకి కనబడేది. ఓకే, ఇన్ ద సెకండ్ స్టేజ్, సో దిస్ సెకండ్ స్టేజ్ వాస్ హ్యాపెండ్ అరౌండ్ 200 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో. సో 200 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం మనకి ఈ యొక్క సెకండ్ స్టేజ్ అనేది మనం చూసాం. సో ఇన్ ద సెకండ్ స్టేజ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ జురాసిక్. సో జురాసిక్ పీరియడ్లో మనకి సో ఈ యొక్క ప్యాంజియా అనేది ఇట్ స్టార్ట్స్ బ్రేకింగ్ డౌన్. సో మనకు సూపర్ కాంటినెంట్ ప్యాంజియా ఏదైతే ఉందో ఇట్ స్టార్ట్స్ బిగిన్ టు స్ప్లిట్ అనమాట. ఓకే, ఇది విడిపోవడం జరిగింది. సో ద ప్యాంజియా వాజ్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ టు లార్జ్ కాంటినెంటల్ మాసెస్ కాల్డ్ లొరేషియా అండ్ గోండ్వానా ల్యాండ్. ఓకే, సో లొరేషియన్ ల్యాండ్ కింద నార్దర్న్ కాంటినెంట్ అయినటువంటి సో నార్దర్న్ సూపర్ కాంటినెంట్ మనం అంటాం లొరేషియా అంటాము. ఓకే, అండ్ సదర్న్ సూపర్ కాంటినెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద గోండ్వానా ల్యాండ్. ఓకే, సో ప్యాంజియా వాజ్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ ద జురాసిక్ పీరియడ్ ఇంటూ 2 ఇంపార్టెంట్ కాంటినెంట్స్ కాల్డ్ లొరేషియన్ అండ్ గోండ్వానా ల్యాండ్. సో గోండ్వానా ల్యాండ్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సౌత్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, వెరాస్ ద నార్దర్న్ మోస్ట్ కాంటినెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లొరేషియా. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఎప్పుడు జరిగింది, ఇన్ ద జురాసిక్ పీరియడ్ ఓవర్ 200 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో. 200 మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం మనకి ఈ యొక్క బ్రేకింగ్ అనేది జరిగిందనమాట. సో ఆఫ్టర్ దిస్ దెర్ వాజ్ ఏ థర్డ్ స్టేజ్.
So third stage especially, so initially the between the Laurasia and Gondwana land, so there was a sea besides the Laurasia and Gondwana land, that is called as the Tethys Sea. సో రెండింటికి పక్కన మనకి తెతీస్ సీ అనేది ఉండేదన్నమాట. ఓకే, సో వెన్ దిస్ కాంటినెంట్ స్టార్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ అప్, ఎప్పుడైతే కాంటినెంట్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అవుతున్నాయో, సో ఈ మధ్య ప్రాంతంలోకి ఏమైందమ్మా, సో తెతీస్ సీ వాజ్ పెనిట్రేటెడ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కాంటినెంట్స్. ఈ రెండు కాంటినెంట్స్ మధ్య సో ఉన్నటువంటి గ్యాప్ని స్లోగా ఏం చేసింది, ఈ తెతీస్ సీ అనేది ఫిల్ చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది. అండ్ స్లోలీ ద గ్యాప్ వాజ్ వైడెండ్, ఈ యొక్క గ్యాప్ అనేది వైడెన్ అవుతూ, సో దిస్ కాంటినెంట్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్. ఓకే, సో ఏదైతే మనకి లొరేషియా ఉందో, సో లొరేషియన్ ల్యాండ్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్, వేర్ యాజ్ ద గోండ్వానా ల్యాండ్ ఈజ్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్. సో దేర్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద గ్యాప్. అండ్ ఈ గ్యాప్లో ఏమైందమ్మా, మనకి తెతీస్ సీ అనేది ఈ గ్యాప్ని ఆక్రమించుకోవడం జరిగిందనమాట. సో ఇదంతా కూడా ఎప్పుడు జరిగింది, సో దిస్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మెసోజోయిక్ ఎపోక్. సో మెసోజోయిక్ ఎపోక్లో మనకి ఈ యొక్క తెతీస్ సీ అనేది ఈ రెండిటి లొరేషియన్ కాంటినెంట్కి అదేవిధంగా గోండ్వానా ల్యాండ్కి మధ్య ఏర్పడడం జరిగింది. అండ్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఫోర్త్ స్టేజ్, సో ఫోర్త్ స్టేజ్ మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో దిస్ స్టేజ్ వాజ్ ఎస్పెషలీ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద క్రిటేషియస్ పీరియడ్. ఓకే, సో దాదాపుగా ఫోర్త్ స్టేజ్ అనేది మనకి 100 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో కింద మనకి జరిగింది. సో థర్డ్ స్టేజ్ విల్ బి అరౌండ్ 150 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో, వెరస్ ద ఫోర్త్ స్టేజ్ ఈజ్ అరౌండ్ 100 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో. సో ఈ టైంలో మనకి ద నార్త్ అమెరికా అండ్ సౌత్ అమెరికా విల్ బి డ్రిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ ద వెస్ట్వర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి నార్త్ అమెరికా ఏదైతే ఉందో అదేవిధంగా సౌత్ అమెరికా కనబడుతుంది కదా. సో దిస్ నార్త్ అమెరికా అండ్ ద సౌత్ అమెరికా ఆర్ డ్రిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ ద వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఓకే, సో రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. సో ఎప్పుడైతే మనకి నార్త్ అమెరికా అనేది అదేవిధంగా సౌత్ అమెరికా అనేది, సో దే వర్ డ్రిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ ద వెస్టర్న్ సైడ్, ఈ రెండింటి మధ్య మనకి అట్లాంటిక్ ఓషన్ అనేది మనకి ఏర్పడింది. ఓకే, సో రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. సో అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వెస్టర్న్ డ్రిఫ్ట్ అనేది మనం చూస్తున్నామో, సో ఆ యొక్క వెస్టర్న్ డ్రిఫ్ట్ టైంలోనే మనకి నార్త్ అమెరికాలో మనకి ఫోల్డెడ్ మౌంటైన్స్ అనేటువంటి రాకీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో రాకీస్ ఆర్ ద ఫోల్డెడ్ మౌంటైన్స్ ఇన్ నార్త్ అమెరికా. సో రాకీస్ అనేవి నార్త్ అమెరికాలో ఏర్పడ్డాయి. అదేవిధంగా యాండీస్ ఆర్ ద ఫోల్డెడ్ మౌంటైన్స్ ఇన్ సౌత్ అమెరికా. సో సౌత్ అమెరికాలో మనకి యాండీస్ పర్వతాలు మనకి ఏర్పడ్డాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఏర్పడ్డామో, దాదాపుగా 100 మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం అనేది మనకి ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడ్డాయి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద డ్రిఫ్టింగ్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా అండ్ దిస్ సౌత్ అమెరికా, సో ఎవ్రీవేర్ యూ సీ ద ఓరోజెనిక్ స్టేజ్. సో ఓరోజెనిక్ అనేటువంటి వర్డ్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఏ రిలేటెడ్ టు ద మౌంటైన్. సో పర్వతాలకు సంబంధించినటువంటి పదమే మనకి ఓరోజెనిసిస్ అంటాం. ఓకే, సో ఓరోజెనిసిస్ మీన్స్ మౌంటైన్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీ, అంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఓరోజెనిసిస్ అంటాము. సో మొత్తం మన కింద ఫిఫ్త్ స్టేజ్లో వీ సా ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో మనకి హిమాలయస్ తీసుకోండి, ఆల్ప్స్ తీసుకోండి, ఓకే, యాండీస్, రాకీస్, ఇవన్నీ కూడా, సో ఎస్పెషలీ ద హిమాలయాస్, ఆల్ప్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడు ఏర్పడ్డామా, సో దే వేర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ స్టేజ్ ఆఫ్ దిస్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. ఓకే, సో ఫిఫ్త్ స్టేజ్లో మనకి ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడ్డాయి. సో రైట్ నౌ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద క్రిటేషియస్ పీరియడ్, సో క్రిటేషియస్ పీరియడ్ అనేది మనకి 65 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో ఉన్నటువంటి పీరియడ్ అనమాట. ఆ పీరియడ్లో మనం చూసినట్టయితే దాదాపుగా మనకి ఈ యొక్క కాంటినెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒకదాని నుంచి ఒకటి విడిపోయినాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ డే. వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 7 కాంటినెంట్స్ అండ్ 5 మేజర్ ఓషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటమ్మా, మనకి 7 ఖండాలు అయితే ఉన్నాయి. అదేవిధంగా 5 మహాసముద్రాలు కూడా మనకి ప్రజెంట్ పీరియడ్లో మనకు కనబడుతున్నాయి. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద various stages of the continental drift theory, so now let us see the important forces that is responsible for the continental drift theory. సో ఏవే ఫోర్సెస్ అనేవి కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీకి కారణమయ్యాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూద్దాం. సో మోస్ట్లీ దెర్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. సో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ there is a combined forces of the gravitational force. So gravitational force, okay, and there is another force called pole fleeing force, and the third force called the buoyancy force. ఈ 3 ఫోర్స్ కూడా ద అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ 3 ఫోర్సెస్ దట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్స్. ఓకే, సో కాంటినెంట్స్ అన్నీ కూడా మూవ్ అవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ద పోలార్ ఫ్లీయింగ్ ఫోర్స్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ద బయాన్సీ ఫోర్స్. ఓకే, సో ఈ 3 కూడా మనకి
ఎస్పెషలీ సో దే వేర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అనేటువంటి విషయాన్ని వెగ్నర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రావిటేషనల్ పుల్, okay, so obviously the continental mass is heavy and it is having some density. So this kind of heavy mass is getting attracted towards the center of the earth. So thereby the gravitational force is acting on the continents. So continents మీద ఏముంటుందమ్మా, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ టేక్ ద సెకండ్ రీజన్, దట్ ఈస్ ద పోలార్ ఫ్లీయింగ్ ఫోర్స్. సో పోలార్ ఫ్లీయింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ because of this polar fleeing force, the continents are especially moving away from the center. So center నుంచి ఏమవుతాయమ్మా, especially from the equator. So these continents are especially, they try to move away from the center and they were fleeing to the polar areas. That is called the polar fleeing force. And the third force is called the buoyancy force. సో వాట్ యూ మీన్ బై బయాన్సీ? నీటిలో తేలియాడే తత్వాన్ని మనం బయాన్సీ అంటామా. సో హియర్ ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద సీ సర్ఫేస్. సో సీ సర్ఫేస్ మీద ఏమవుతున్నాయి, సో కాంటినెంట్స్ అన్నీ కూడా మూవ్ అవుతున్నాయి. కాంటినెంట్స్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ దే వర్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద మాస్ ఆఫ్ సీ అనేటువంటి విషయాన్ని కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ మనకి చెప్తుంది. సో ఆల్ దీస్ త్రీ ఫోర్సెస్ కాల్డ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, పోలార్ ఫ్లీయింగ్ ఫోర్స్ అండ్ ద బయాన్సీ ఫోర్స్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ, so all these three forces are very much responsible for the continental drift. So now let us study about the evidences that is supporting the continental drift theory. So continental drift theory ki sambandhinatvanti evidences em unnai. So what the Wagner postulated that he wants to prove this continental drift theory. Okay, so evidences supporting the continental drift theory chuddam manam. So Alfred Wagner proposed some of the evidences to support this theory. So avento chuddam. So first one is the మ్యాచింగ్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందమ్మా, సో కాంటినెంట్ యొక్క బౌండరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వాటి యొక్క టోపోగ్రఫీ ఏదైతే ఉందో, సో దట్ ఈస్ మ్యాచింగ్. సో హీ సెడ్ దట్ ద జిగ్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్స్ వేర్ ద క్లియర్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. సో ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ ద సౌత్ అమెరికా అండ్ ఆఫ్రికా, సో ఈ రెండు షోర్ లైన్స్ మనం తీసుకుంటే ఎస్పెషల్లీ ద వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అండ్ ద ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ అమెరికా. ఓకే, సో మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద దిస్ ఈజ్ ఆఫ్రికా అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సౌత్ అమెరికా, సారీ, దిస్ ఇస్ ద సౌత్ అమెరికా, దిస్ ఇస్ ద ఆఫ్రికా. సో ద వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అండ్ ద ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ అమెరికా విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిట్. అంటే ఏంటమ్మా, సో ఇటువైపు ఏదైతే కోస్ట్ ఉందో తీర ప్రాంతం, సో అదే రకంగా ఈ రెండు మనం మతికించినాం అనుకోండి. సో వన్ యూఆర్ ఎస్పెషల్లీ మనం రెండు కూడా జాయిన్ చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది, సో రెండు కూడా ఫిట్ అవుతాయి అనమాట. అంటే ఏంటి ఇక్కడ, సో దే విల్ హ్యావ్ ద జిగ్స్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఏంటి, మనం ఈ రెండింటిని కూడా మనం దగ్గరగా చేర్చినట్టయితే, సో ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ అమెరికా ఎట్లా ఉందో షేప్, అదేవిధంగా వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా కూడా సేమ్గా మనకి సరిపోతుంది. సో ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ కోస్ట్ అనేవి ఫిట్ అవుతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారు, వెగ్నర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో ద షోర్ లైన్స్ ఆఫ్ సౌత్ అమెరికా అండ్ ఆఫ్రికా వేర్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ అండ్ దే వేర్ మ్యాచ్డ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఆఫ్రికా, మడగాస్కర్, ఇండియా, ఈ మూడు తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ విల్ ఫిట్ ద ఎంటైర్ సౌత్ అమెరికన్ కోస్ట్ అనమాట. అండ్ సిమిలర్లీ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ ద కెలడోనియన్ మౌంటైన్స్, that is in the Eurasian plate, and also the Appalachian mountains. సో అప్లాచియన్ మౌంటైన్స్కి కెలడోనియన్ మౌంటైన్స్కి కూడా సో చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. సో రాక్స్ బిట్వీన్ దీస్ ప్లేసెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ సిమిలర్ అనేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెన్స్ ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో ద రాక్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్ విల్ బి వెరీ సిమిలర్. సో ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. అండ్ థర్డ్ ఎవిడెన్స్ ఈస్ ద టిల్లైట్. సో టిల్లైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెడిమెంటరీ రాక్ అనమాట. సో సెడిమెంటరీ రాక్ అంటే ఏంటమ్మా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫాజిల్ రాక్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెడిమెంటరీ రాక్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద గ్లేషియర్ ఏజ్. సో గ్లేషియర్ ఏజ్లో మనకి, సో ఎస్పెషలీ వెన్ ద ఎర్త్ ఈస్ కూల్ డౌన్, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ వర్ ఫార్మ్డ్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఎంటైర్ గోండ్వానా ల్యాండ్, సో గోండ్వానా ల్యాండ్ అంటే మనకి ఏంటమ్మా ఏమొస్తాయి, ఇండియా, ఆఫ్రికా, మెడగాస్కర్, ఆస్ట్రేలియా, Antarctica. So all these areas
you will see the tillite deposits. ఓకే సో ప్రతి ప్లేస్లో ఇండియాలో మనం చూస్తాం, ఆఫ్రికాలో మనం చూస్తున్నాము, అంటార్టికా, ఆస్ట్రేలియా ఈ ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా మనకి సో టిల్లైట్ అనేటువంటి ఒక సెడిమెంటరీ రాక్ అనేది మనకు కనబడుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ ఎవిడెన్స్ ప్రపోండెడ్ బై ద వెగ్నర్ టు సపోర్ట్ హిస్ థియరీ అనమాట. అర్థమైందా? సో దిస్ వాజ్ వెరీ వెరీ రేరెస్ట్ థింగ్ అండ్ దట్ వాస్ ఫౌండ్ బై ద ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ద distribution of fossils. Okay, so if you see that there was so much of identical species that are found on the places, especially if you take the southern Africa and the South America. Okay, so there was a reptile called Mesosaurus. So Mesosaurus అనేటువంటి reptile ఎక్కడ ఉందమ్మా? So that was lived in the Gondwana land. Okay, so this Mesosaurus was actually found in the place of Africa, ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సౌత్ అమెరికా. సో కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల సముద్రం వీటి మధ్య డిస్టెన్స్గా ఉన్నా కూడా సో రెండింటి మధ్య సిమిలర్గా ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని సో ఈ యొక్క కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ ద్వారా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. బికాస్ ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ డ్రిఫ్టెడ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో వన్స్ దీస్ కాంటినెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ వెరీ నియర్, సో రెండు కూడా చాలా దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఈ యానిమల్ అనేది రెండు చోట్ల ఉంటుంది. తర్వాత ఏమైంది, బికాస్ ఆఫ్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ these reptiles was seen on both the sides of South America as well as the Africa. అర్థమైందమ్మా? And the last evidence, that is nothing but the placer deposits. So placer deposits are gold deposits that is seen on the African coast as well as the South America. So ఘనాలో ఉన్నటువంటి గోల్డ్ రిజర్వ్స్ అనేవి సో దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ సోర్స్ ఫ్రమ్ ద బ్రెజిల్. సో బ్రెజిల్ ప్రాంతంలోను ఘనా ప్రాంతంలో తప్ప సో వేరే ఏ ప్రాంతంలో కూడా మనకి ఈ యొక్క గోల్డ్ ప్లేసర్ డిపాజిట్స్ అనేవి కనిపించవు అనమాట. దేర్ ఈస్ నో సోర్స్ నియర్ టు ద విసినిటీ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఆఫ్రికా ఆర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సౌత్ అమెరికా. ఓన్లీ మనకి ఘనా ప్రాంతంలోను ఓకే అదేవిధంగా బ్రెజిల్ ప్రాంతంలో మాత్రమే ఈ యొక్క ప్లేసర్ గోల్డ్ డిపాజిట్స్ అనేవి కనబడుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద అనదర్ ఎవిడెన్స్ సపోర్టెడ్ ద థియరీ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. అండ్ ఫైనల్లీ కమింగ్ టు ద క్రిటిసిజం ఆఫ్ దిస్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. సో కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ యొక్క క్రిటిసిజం ఏంటి, డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం. సో వెగ్నర్ డిస్కస్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ ఫోర్సెస్. సో వన్ ఈస్ ద బయాన్సీ ఫోర్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ద tidal currents, and third one is the gravitational pull. So the buoyancy, the tidal currents or the gravitational pull ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ మూడు కూడా ఓకే సో ఆల్ దిస్ ప్లే వెరీ వెరీ మేజర్ రోల్ అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. బట్ హౌఎవర్ సో దిస్ బయాన్సీ ఫోర్స్ ఆర్ ద టైడల్ కరెంట్స్ ఆర్ ద గ్రావిటేషనల్ పుల్ సో డజంట్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ ఎనర్జీ టు మూవ్ ద హ్యూజ్ కాంటినెంట్స్. ఓకే సో ఎంత భారీ ఖండాల్ని మూవ్ చేసేటువంటి ఒక ఎనర్జీ అయితే ఈ బయాన్సీ ఫోర్స్లో కానివ్వండి, టైడల్ కరెంట్స్లో కానివ్వండి, లేదా గ్రావిటీలో కానివ్వండి లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని సో తర్వాత ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. సో ఏదైతే 3 ఫోర్సెస్ ఆయన చెప్పారో వెగ్నర్ గారు సో ఇవన్నీ కూడా సో దే వర్ లీస్ట్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ అనమాట. ఓకే సో సెకండ్ క్రిటిసిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో వెగ్నర్ సెడ్ దట్ ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ ద వెస్టర్న్ సైడ్. ఓకే సో వెస్ట్వర్డ్ మూమెంట్ ఉంది, కాంటినెంట్స్ అన్నీ కూడా వెస్టర్న్ సైడ్ మూవ్ అవుతున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. బట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద రియాలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కాంటినెంట్స్ మూవ్ ఆన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్. సో ఏవైతే ఖండాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సో అన్ని వైపులా కూడా అవి మూవ్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఆస్ట్రేలియా మూవ్స్ ఆన్ ఈస్టర్న్ సైడ్, ఓకే అంటార్టికా మూవ్స్ ఆన్ సదర్న్ సైడ్, ఓకే యురేషియా మూవ్స్ ఆన్ ద నార్దర్న్ సైడ్, whereas the South America and North America moves on the western side. ఇవన్నీ కూడా సో అన్ని వైపులకి మూవ్ అయినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఈయన చెప్పడం మర్చిపోయారు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్రిటిసిజం. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ద Alfred Wagner unable to explain the phenomenon that was happened before 200 million years ago. సో 200 million years ago కంటే అంటే 200 to 250 million years ago ముందు అంటే కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ ముందు కంటే కూడా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్పలేకపోయారు. ఓకే సో he didn't explain about the pre-carboniferous period of time. సో ఏం జరిగిందో అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఎటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇవ్వలేకపోయారు. ఓకే దట్ ఈస్ ద థర్డ్ డ్రాబ్యాక్. అదేవిధంగా సో మెసోజోయిక్ ఎరాలోనే ఒక డ్రిఫ్టింగ్ అనేది ఎందుకు జరిగింది, ఓకే దానికంటే ముందు ఎందుకు జరగలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలలేదు. ఓకే సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ దిస్ థియరీ. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ డ్రాబ్యాక్ ఈస్
సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థియరీ సో ఓషన్స్ వేర్ నాట్ కన్సిడర్డ్. సో ఓషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పరిగణలోకి తీసుకోలేదు. సో ఓషన్స్ వేర్ నాట్ టేకెన్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థియరీ. దట్ ఈస్ ద అనదర్ మేజర్ డ్రాబ్యాక్. ఓన్లీ కాంటినెంట్స్ మాత్రమే కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకున్నారు. ఓషన్స్ కూడా ఎటువంటి మెన్షన్ అయితే చేయలేదు. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే సో ఓషన్ రిడ్జెస్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఐలాండ్ ఆర్క్స్ అనేవి ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని సో ఆయన ఎక్కడా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద అనదర్ డ్రాబ్యాక్. అండ్ ద ఫైనల్ క్రిటిసిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో లార్జ్ స్కేల్ మోషన్స్ అంటే ఏంటమ్మా, సో ఇంత పెద్ద ఖండాలు అనేవి సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ రిజిడ్. సో దీస్ కాంటినెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ రిజిడ్. ద ఎర్త్ క్రస్ట్ ఈస్ వెరీ రిజిడ్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ దట్ దీస్ కాంటినెంట్స్ ఆర్ మూవింగ్ టు ద లార్జర్ డిస్టెన్స్. ఓకే, సో ఆయన ఏం చెప్పారు, సో ఈ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ బిగ్గర్ మాసెస్ అంటే ఇంత పెద్ద ఖండాలు అనేవి సో ఇంత దూరం పాటు ఎట్లా మూవ్ అయ్యాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఫైనల్గా ప్రూవ్ చేయలేదు. ఓకే, సో హీ ఫెయిల్డ్ ఏ ప్రొవైడింగ్ ఏ కన్విన్సింగ్ మెకానిజం దట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బిగ్గర్ మాసెస్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లాంగర్ డిస్టెన్స్. ఓకే, లాంగ్ వోయస్ అనేవి ఏ విధంగా వెళ్ళాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు. అండ్ ఫైనల్లీ కమింగ్ టు ద కన్క్లూషన్కి వస్తున్నట్టయితే సో కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ వాజ్ రిజెక్టెడ్ బై మెనీ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్. సో మెనీ ఆఫ్ ద జోగ్రఫర్స్ వేర్ రిజెక్టెడ్ దిస్ థియరీ అండ్ దిస్ థియరీ వాజ్ ఇంటెన్స్లీ డిస్ప్యూటెడ్ ఆఫ్టర్ హిస్ డెత్. ఎస్పెషలీ ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్ చనిపోయిన తర్వాత సో ఈ థియరీ మీద విపరీతంగా సో డిస్ప్యూట్ అయితే రావడం జరిగింది. సో దీనికంటే ముందు వచ్చినటువంటి కన్వెక్షనల్ కరెంట్ థియరీని సో ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్ గారు యూస్ చేసుకోకపోవడం, అదేవిధంగా సో వీటి తర్వాత వచ్చినటువంటి థియరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ థియరీ కానివ్వండి, ప్లేట్ టెక్టోనిక్స్ థియరీ కానివ్వండి, సో దే సఫిషియెంట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ని ఏ విధంగా మూవ్ అవుతున్నాయి, కాంటినెంట్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఏర్పడుతున్నాయి అనే విషయాన్ని సో సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ థియరీ అనేటువంటి థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థియరీ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద డ్రిఫ్ట్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్స్ అనేవి ఏ విధంగా మూవ్ అవుతున్నాయనే విషయాన్ని ఈ రెండు థియరీస్ కూడా ప్రూవ్ చేశాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. సో కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాము. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్లాస్ సెషన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ ఎవ్రీ అప్డేట్. ప్రతి అప్డేట్ రావడానికి బెల్ ఐకాన్ కూడా మీరు హిట్ చేయండి. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.